South Carolina is a small city, and it's very nice to meet you. I'm glad to spend some time with you. Xin chào quý vị, tôi là Todd Gambill, tôi đến từ Đại học Lander thuộc tiểu bang South Carolina, và trường đại học chúng tôi nằm tại một cái thị trấn tương đối là nhỏ và yên bình tại bang Nam Carolina. Rất vui được làm quen với quý vị. Hi everyone, my name is Samuel Day. I'm Assistant Director of International Admissions at Purdue University. We are a stereotypical college town, just like you see in all the movies. So not a big city, but also not a small city. Sort of in the middle. Super excited to be here with everyone and have a chance to talk about U.S. education and share a bit about Purdue. Xin chào quý vị, tôi là Samuel Day, tôi đến từ trường Đại học Purdue, đến từ một cái thành phố không lớn và cũng không nhỏ, cỡ vừa của nước Mỹ, và tôi rất là vui được giới thiệu cho quý vị về cái hệ thống giáo dục tại Mỹ trong ngày hôm nay. Forgot to mention this, but I'm in Indiana, so I'm in the Midwest. Tôi tới từ tiểu bang Indiana thuộc khu vực Trung Tây của Hoa Kỳ. Perfect. I'm just here, Doug Doty, co-hosting. I work with American universities, and we connect students and schools in Asia with universities here in America. I'm excited to be in Hanoi in October and hope to see some of you. And again, thank you and welcome to everyone. Và tôi là tôi làm công việc kết nối học sinh châu Á, trong đó có học sinh Việt Nam với các trường đại học tại Mỹ, và tôi sẽ tới thăm Việt Nam vào tháng 10 này, và tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ các quý vị. So today we will cover several different topics. First, we're going to talk about the higher education system in the United States, which may be a little bit different than in Vietnam. We're going to talk about what major should I choose, how to apply, information about our school specifically, and then we'll do some questions and answers. If you would like to put your questions in the chat, then we can address them either as we go or at the end. So here we go. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về hệ thống giáo dục tại Mỹ này, phương thức nộp hồ sơ này, lựa chọn các chuyên ngành này, rất là nhiều thông tin liên quan tới học bổng rồi du học tại các trường đại học Mỹ. Và quý vị nào có câu hỏi thì quý vị có thể đặt câu hỏi trong phần chat box, chúng tôi có thể dừng lại để trả lời ngay cho quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể chờ tới cuối chương trình trong phần hỏi đáp. The United States has a very diverse college and university system. There are thousands of colleges and universities in the United States. Some are community or technical colleges. Those are usually two-year colleges. College and university in the United States is often used interchangeably. Generally, a college is smaller than a university, and generally a university has more graduate programs than a college, but not always. Về giáo dục đại học thì nước Mỹ có rất là đa dạng về sự lựa chọn. Và sau khi tốt nghiệp bậc trung học thì học sinh cũng có thể đến với các trường cao đẳng nghề hoặc là các trường cao đẳng cộng đồng. Học sinh cũng có thể chọn tiếp tục con đường học để lấy bằng cử nhân đại học ở các trường college hay là các trường university. Theo cách gọi của người Mỹ thì college là những trường có quy mô nhỏ hơn và tập trung vào đào tạo hệ cử nhân. Còn những trường university thì thường có quy mô lớn hơn và đào tạo rất là nhiều chuyên ngành học cũng như là nhiều cấp bậc học. Some colleges and universities are private and some are public. The difference, the largest difference for us, meaning if it is a public university, then the university gets some of its funding from the state, whereas a private university does not get funding from its state. Generally, private universities cost more than public, but not always. It's important to understand that all of these opportunities, the university system in the United States is so diverse
that you need to look at each different opportunity because the costs vary, the admissions requirements vary, the size of the institution vary, how much scholarships are available for international students. All of this varies greatly. Có thể nói là cái lựa chọn để học đại học tại Mỹ thì rất là đa dạng. Và các trường học tại Mỹ thì có thể có trường đại học công lập và đại học tư thục. Và về mặt chi phí để học tập ấy thì đại học tư thục có vẻ như là đắt đỏ hơn. Tuy nhiên các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ về cái chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính của từng trường. Và đôi khi thì sau khi đã được học bổng rồi ấy, thì những cái chi phí để các bạn theo học tại một trường tư thục cũng không hề đắt so với các trường công lập. Tôi có thể nói rằng cái lựa chọn trường đại học tại Mỹ rất là đa dạng và mỗi trường là một cái cá thể khác nhau, do đó quý vị cần tìm hiểu kỹ về từng trường đại học mà quý vị dự định theo học. Chi phí sẽ khác nhau này, điều kiện tuyển sinh đầu vào cũng khác nhau này, và chương trình học bổng hay là hỗ trợ tài chính cũng rất là khác nhau, rất là đa dạng. In the United States, a bachelor's degree is considered to be usually takes 4 years to earn. A master's degree generally takes additional time after the bachelor's. Often it takes 2 years. Sometimes it can be less. And a doctorate or a terminal degree, usually after a master's degree, can take about 4 years, and that can vary. But again, I want to underscore how each program, each major, each university, some of these rules or some of these guidelines would change. Về thời gian đào tạo thì bậc học cử nhân thường sẽ kéo dài trong 4 năm, bậc học thạc sĩ sẽ kéo dài trong 2 năm, và các cái hệ đào tạo sau thạc sĩ, ví dụ như là tiến sĩ thì sẽ kéo dài trong thời gian là 4 năm. Sam, Shannon, you want to add anything to that? Okay, you want to roll, Doug? Just me or you, Shannon? Me? Okay. Keep in mind, again, at United States colleges and universities, there are lots of programs and majors, hundreds to choose from. And often lots of different majors can get you to the path that you want to choose. So if you want to be in business, you could get a business degree, you could get an accounting degree, you could get a marketing degree. There are lots of degrees that can lead you where you want to be. In a bachelor's degree, usually the first year is what we call a general education core. All the majors, all the students are taking roughly the same classes. It's kind of the base before they go into their specific programs. Thì có rất là nhiều cái chuyên ngành khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Có tới hàng trăm cái chương trình và ngành học khác nhau, và tùy theo cái mục tiêu về nghề nghiệp và định hướng tương lai của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn cái chương trình học cử nhân khác nhau. Ví dụ như là nếu như bạn muốn trở thành một doanh nhân, muốn theo đuổi ngành kinh doanh thì các bạn có thể học cử nhân về kế toán hoặc là cử nhân về marketing. Tất cả những cái ngành đó thì đều có thể đưa bạn trở thành một doanh nhân. Và cái năm đầu tiên ở chương trình học đại học ấy thì hầu hết các chuyên ngành sẽ học giống nhau. Chúng tôi gọi năm đầu tiên là cái năm đại cương. Dù bạn học ngành gì đi nữa thì trong năm đầu tiên các cái môn học của sinh viên ở năm nhất thuộc mọi chuyên ngành đều rất là giống nhau. There are programs and majors, and so every student would have a major.
But again, different majors can lead you to where you want to be. So for example, we might have students who are in a pre-med program, meaning they want to go to medical school, but their major might be different. So you might have a biology major, you might have a chemistry major, but they're both in a program that will lead them to apply for medical schools. Also, many American universities add a minor, so they could have a major in biology, for example, and a minor in chemistry. Their major focus, the biggest focus would be on their major, but they also do some concentrated study on their minor as well. And finally, we encourage domestic and international students to complete internships while they are with us in the university. These are hands-on experiences that the students would get in the field or in the industry in which they want to work after they graduate. Tôi có thể nói rằng có nhiều con đường để đưa cho các bạn đến với cái mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai của các bạn. Ví dụ như có nhiều bạn mong muốn theo đuổi ngành y thì các bạn học những chương trình pre-medicine, thì các bạn có thể học ở bậc cử nhân, các bạn có thể chọn nhiều chuyên ngành khác nhau mà nó đều có thể dẫn bạn tới chuyên ngành y sau này. Đó là bạn, ví dụ như bạn có thể học chuyên ngành công nghệ sinh học, ngành hóa học. Ngoài ra thì ngoài cái chuyên ngành chính ra, bạn có thể lựa chọn học thêm một cái chuyên ngành phụ nữa. Ví dụ bạn có thể lựa chọn học chuyên ngành chính là sinh học và chuyên ngành phụ là hóa học. Và tất cả những cái điều này đều có thể dẫn bạn tới con đường là trở thành một cái bác sĩ trong tương lai. Ngoài việc học tập ra thì trong thời gian học cử nhân đại học tại Mỹ thì bạn còn có rất là nhiều cơ hội để tham gia vào các chương trình thực tập này, có chương trình hưởng lương và chương trình không hưởng lương, nhưng mà bạn đều gặt hái được những kinh nghiệm rất là quý báu, những kinh nghiệm thực tế trong cái lĩnh vực nghề nghiệp, trong cái ngành công nghiệp mà bạn có ý định theo đuổi trong tương lai. So now we're going to talk about how do I pick a major? So there's lots of different programs to choose from. And so you have to start thinking about what you want to do long term. And sometimes that's really hard to think out that far. But there's some good news with that. So in the United States, if you do pick a major, most of the time, the first part of what you are studying is the liberal arts core. And so all students, no matter what major, take some basic classes. So math, history, science, English, no matter what major, you will have to take those classes. And so if you begin in a certain major and you decide to change your mind, most of the time, if you change your mind early on enough, you won't lose any progress towards your degree. Sau đây thì tôi xin nói về việc lựa chọn chuyên ngành tại đại học ở Mỹ. Nhiều bạn thì rất là cảm thấy rất là khó khăn trong việc lựa chọn chuyên ngành, vì có thể là bạn chưa biết rằng mình thích cái ngành học nào, mình sẽ theo đuổi nghề nghiệp nào trong tương lai. Nhưng mà tin tốt lành cho các bạn, đó là cái việc lựa chọn ngành ở đại học Mỹ rất là tự do, rất là cởi mở. Và dù bạn chọn chuyên ngành gì đi nữa ấy, thì 2 năm đầu tiên ở bậc đại học, các cái môn học mà bạn sẽ học ở 2 năm đầu tiên nó sẽ mang tính chất là những môn đại cương, những môn chung, áp dụng chung cho hầu như tất cả mọi chuyên ngành. Đó sẽ là những cái môn học cơ bản như là Anh văn này, như là toán học này, như là khoa học này, hay là lịch sử. Đó là những cái môn cơ bản mà hầu như các chuyên ngành khác nhau đều học trong 2 cái năm đầu tiên. Và hết 2 năm đó thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi quyết định của mình. Các bạn hoàn toàn có thể tuyên bố rằng mình có thể chuyển đổi chuyên ngành sau 2 năm đầu tiên, mà điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái việc cái thời gian ra trường của các bạn sẽ không hề bị ảnh hưởng. So how do you decide? So first of all,
what are you passionate about? So think about the things that you really care a lot about, because you're going to be spending the rest of your life doing this. Well, actually, you never know what direction you're going to go. So I majored in agriculture and I work for a university. And so really a lot of your experiences are going to shape how you move forward. And so you need to think about like what things are you motivate you and things that you enjoy. So the next thing is, what are you good at? So if you're really good at being creative, then maybe you want to think about going into digital marketing. And there are tests that you can take online that will show you like what you're good at and what careers you might want to consider. And so a lot of colleges and universities will have this for their students. I highly, highly recommend that you find one. If it's at the university that you choose, go into the career services office and take that test. It will really help you understand what you're good at, what you love to do, and then what majors you may choose based on those things. And you might find something that you hadn't even thought about before. Và nếu như các bạn cảm thấy cái việc lựa chọn chuyên ngành là khó quá thì tôi xin đưa ra những cái gợi ý sau. Đó là bạn cần phải tự hỏi bản thân xem bạn là thực sự say mê lĩnh vực nào, bạn làm tốt những điều gì, những môn học nào là sở trường, là thế mạnh của bạn. Và có rất là nhiều con đường khác nhau để đưa bạn tới cái mục tiêu nghề nghiệp của mình. Và đôi khi bạn cũng không biết rằng bạn sẽ sau này bạn sẽ đi theo con đường nào, đúng không? Ví dụ như tôi thì trước đây tôi theo học chuyên ngành nông nghiệp, nhưng hiện tại thì tôi lại đang làm việc cho một trường đại học, đúng không ạ? Nếu như bạn là người sáng tạo thì bạn có thể lựa chọn những cái chuyên ngành như là digital marketing. Tức là bạn hãy tự hỏi là mình đam mê điều gì, mình có cái sở thích trên cái lĩnh vực gì, và bạn hoàn toàn có thể gửi thư cho các trường đại học để được tư vấn. Và trên mạng internet thì cũng có rất là nhiều cái bài trắc nghiệm về tính cách, về lựa chọn nghề nghiệp, về sở trường, về thế mạnh của mỗi cá nhân, và bạn hoàn toàn có thể làm những cái bài test tài năng đó để có thể lựa chọn cái chuyên ngành cho mình. So the next thing that you need to think about are, what are your 5, 10-year and lifetime goals? So what do you want to do? Where do you see yourself? And even write it down, put it on a piece of paper and say, in 5 years, this is where I want to be. So maybe in 5 years, I want to have a master's degree, or in 10 years, I would like to be in management. Lifetime, I want to be a CEO, whatever it is. Have your goals there and keep it in front of you so that it helps you motivate yourself as you go through your program. And also it kind of gives you a vision for, okay, this is why I'm doing this. I'm picking engineering. I know it's really hard, but this is where I want to be in 10 years. So I need to accomplish this part so I can get to this part. Also start looking at, what are the jobs available after graduation? Does the program provide practical experience? And so we're going to get into this a little bit more later, but some programs offer internships, and then that will help you be able to get a job and do a better job once you're in that job. Also think about, will I need a graduate degree? So for example, if you want to be a counselor or a doctor, then you would need to get your bachelor's degree, which is that first 4 years. And then after that, you also have to go and get a master's degree or a doctorate degree. And so you need to make sure that you have that in your mind. Some countries allow people who have a bachelor's degree to be doctors, but in the United States, you actually have to have your doctoral degree. So you need to be prepared and do research for all the levels that you would need to be successful in your career. Và bạn cũng có thể lựa chọn chuyên ngành bằng cách là đặt ra cái mục tiêu cho tương lai, ví dụ mục tiêu 5 năm tới, mục tiêu 10 năm tới, và mục tiêu trọn đời của bạn là gì.
Ví dụ như bạn có thể viết ra giấy rằng là mục tiêu 5 năm tới của tôi là muốn trở thành một thạc sĩ, hay là 10 năm tới thì tôi muốn trở thành một nhà quản lý, và xa hơn nữa thì trong cuộc đời tôi muốn mình sẽ trở thành một CEO, một giám đốc điều hành của một tập đoàn, đúng không ạ? Cái việc viết ra những cái mục tiêu đó thì sẽ giúp bạn có một cái động lực để thúc đẩy bản thân, cũng như là có một cái tầm nhìn cho việc học, việc lựa chọn chuyên ngành của mình. Khi mà lựa chọn chuyên ngành thì bạn cũng nên nghiên cứu một chút về những cái cơ hội mà ngành này mang lại, cũng như là những kinh nghiệm thực tế mà việc học cái chuyên ngành đó sẽ mang lại. Ví dụ như là bạn nên tìm hiểu xem là cái chương trình học tại ngành đó, tại trường đó có cho bạn cái cơ hội thực tập tại các tập đoàn, tại các công ty hay không, trong thời gian học cử nhân hay không, bởi vì điều đó sẽ tốt cho cái CV, cái việc làm của bạn sau này. Và bạn cũng có thể tự cân nhắc xem là mình có cần phải học các cái bậc học cao hơn không sau đại học. Ví dụ như nếu mà bạn muốn trở thành một nhà tư vấn hay là một bác sĩ chẳng hạn, thì chắc chắn là bạn sẽ không thể dừng lại ở bậc cử nhân, mà bạn sẽ phải học tiếp lên các bậc học cao hơn. Ở Mỹ thì nếu như bạn muốn trở thành bác sĩ thì bạn sẽ phải học các cái bằng sau đại học, lấy được bằng tiến sĩ, làm nghiên cứu, làm thí nghiệm rất là nhiều. Do đó đây là những cái những cái gợi ý mà tôi đưa ra để bạn có thể cân nhắc lựa chọn chuyên ngành cho mình. So let's talk about some specific majors. So there is biology, chemistry, biochemistry. So these are some of the STEM majors. So these are going to be science, technology, engineering, or math. And with the biology, chemistry, biochemistry, you have research opportunities. So a lot of international students will go into research. So they are finding the cure for cancer. They're finding cures for Alzheimer's. This is very important research that the international students who go on to research facilities are doing to help the health of the whole world. So that's really exciting. I have a lot of students who go on to do research after they major in biology. It could lead to medical school, but one thing that you need to be careful about medical school in the United States is that it is very difficult to be admitted to a medical school as an international student in the United States. Because the medical schools get so much money from the federal government, they tend to admit US citizens and permanent residents. And so if you want to go to medical school in the United States, you're going to have to be very strategic in how you get admitted to medical school. Sau đây thì tôi xin giới thiệu về một số chuyên ngành phổ biến mà sẽ mang lại cho các bạn cái cơ hội nghề nghiệp rất là rộng mở tại nước Mỹ. Đầu tiên là phải đề cập tới những chuyên ngành thuộc khối STEM rồi, đó là những chuyên ngành liên quan tới khoa học này, công nghệ này, kỹ thuật và toán học. Ví dụ đầu tiên tôi muốn đề cập tới những ngành mà có thể dẫn bạn tới con đường trở thành một y bác sĩ trong tương lai, đó là những ngành như sinh học, hóa học và ngành hóa sinh. Những ngành này thì sẽ mang lại cho bạn rất là nhiều cơ hội để tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn học ở cử nhân đại học. Bạn có thể tham gia nghiên cứu những cái công trình rất là lớn như là nghiên cứu phương thuốc để chữa trị bệnh ung thư. Tôi có rất là nhiều sinh viên quốc tế bị hấp dẫn bởi các cái chuyên ngành liên quan tới chăm sóc sức khỏe này. Và tôi cũng phải nhấn mạnh rằng nếu như bạn chọn theo học ngành y tại Mỹ thì việc này đối với một sinh viên quốc tế là tương đối là khó khăn, bởi vì là ngành y ở Mỹ thì sẽ ưu tiên nhận học sinh có quốc tịch Mỹ, là công dân Mỹ hơn là sinh viên quốc tế. Do đó nếu như bạn là một sinh viên quốc tế mà bạn muốn theo học ngành y tại Mỹ để trở thành bác sĩ thì con đường của bạn sẽ tương đối là khó khăn, và bạn sẽ phải có một cái chiến thuật rất là bài bản, rõ ràng để thực hiện cái ước mơ của mình. So another major is computer science or cybersecurity. There's lots of different job opportunities with this major, and you can also do lots of internships. And these majors are constantly changing and very much needed in the United States and in the world.
Cái khối ngành tiếp theo mà bạn có thể quan tâm đó là ngành khoa học máy tính hay là an ninh mạng. Những ngành này mang lại cho bạn rất là nhiều cơ hội về nghề nghiệp, và đây là một cái lĩnh vực đang nổi lên, và bạn có thể có rất là nhiều cơ hội để tìm việc không chỉ tại Mỹ mà tại tất cả các nước khác trên thế giới. So in engineering, there's lots of different types of engineering. I think I've heard of one school offering like 30 different types of engineering majors. There's electrical, chemical, mechanical, aerospace. It requires a lot of math. And speaking of math, if you would like to major in math, then you can go into teaching and further degrees. Engineering and math have a lot of similarities. And so if you're really good at math and you really enjoy it, you may want to look into these majors. Và những ngành tiếp theo mà những bạn học giỏi toán có thể quan tâm đó là những ngành kỹ thuật và ngành toán học. Có rất là nhiều cái chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật, có thể liệt kê ra tới 30 ngành kỹ thuật khác nhau. Trong đó những ngành phổ biến đó là kỹ thuật điện, kỹ thuật hóa học, cơ khí và kỹ thuật là hàng không. Và điểm chung của những ngành này là yêu cầu các bạn học phải có cái kiến thức toán rất là vững chắc. Và nếu như bạn giỏi toán hơn nữa thì bạn có thể theo học chuyên ngành toán học và sau này trở thành một cái giáo viên dạy toán, cũng như là theo đuổi các chuyên ngành kỹ thuật. So there's other majors. One is nursing. There's lots of Vietnamese students who come to the US for nursing programs. Healthcare is a very well-paying field. And with nursing, there is a path to a green card. So that may be an option for you if you're interested in taking care of other people and being in the healthcare field. Education there's a huge need for teachers in the United States right now. So many of my teachers are graduating and the school districts are applying for an employment visa for them. So if you are interested in education, please come. The benefit in Texas right now is that if you pass all of your tests in the last year, then you can actually spend your last year of school being a full-time paid teacher. And so then you're still taking your classes, but you're getting paid as a teacher. That very last year, you're doing an internship, and then you graduate, and then you can do another year of teaching. So if you're interested in being a teacher, please come to Texas. We need you desperately. I can stop right there, Victor. Những chuyên ngành tiếp theo mà các bạn có thể quan tâm đó là ngành y tá, ngành điều dưỡng. Tôi biết rất là nhiều sinh viên Việt Nam tới Mỹ để học chuyên ngành điều dưỡng này, bởi vì những chuyên ngành liên quan đến chăm sóc sức khỏe sẽ mang lại cái cơ hội để được định cư và xin thẻ xanh cho các bạn tốt nghiệp đại học. Và một ngành nữa mà các bạn cũng nên quan tâm đó là ngành giáo dục. Hiện nay thì nước Mỹ thiếu hụt rất là nhiều giáo viên, và đặc biệt tại Texas thì chúng tôi rất là cần giáo viên. Và nếu như mà tại Texas ấy, thì nếu như mà bạn đang ở cái năm cuối đại học rồi mà bạn đã vượt qua kỳ thi ở đại học rồi ấy, thì bạn có thể có cơ hội tìm được một việc làm full time và được trả lương để giảng dạy và vẫn có thể tiếp tục hoàn thành cái khóa học đại học của mình. Do đó nếu như mà bạn muốn trở thành giáo viên ấy, thì bạn hãy đến với Texas, đến với nước Mỹ. Chúng tôi rất là welcome các bạn. If you're interested in business, there's lots of different areas. Business is very flexible because you can go into manufacturing or oil and gas. There's lots of different companies that need you if you are a business major. A lot of our international students will major in international business. And so that gives you a global perspective on business. And as business is becoming more global, that's some really good skills to have. But there's also finance, marketing, accounting is huge. You can get a job very quickly in accounting, but you do have to be really good with numbers. Another major is graphic design, which if you're interested in, that can also lead to marketing. It's a very up and coming area. And so if a lot of our Vietnamese students will major in graphic design.
Và ngành kinh doanh cũng rất là hứa hẹn với các bạn, đặc biệt là những bạn nào mà học cái lĩnh vực kế toán ấy, thì các bạn có thể kiếm được việc rất là nhanh chóng và dễ dàng tại Mỹ. Các bạn có thể học rất là nhiều chuyên ngành khác nhau như là tài chính này, marketing này. Nhiều bạn học sinh quốc tế thì sẽ chọn lựa chuyên ngành kinh tế thương mại quốc tế. Tất cả những cái chuyên ngành đó đều đưa bạn tới cái sự nghiệp kinh doanh sau này. Và một chuyên ngành nữa mà bạn có thể cân nhắc nếu như mà bạn là người sáng tạo và khéo tay, đó là chuyên ngành thiết kế đồ họa. Chuyên ngành này thì cũng có thể, chuyên ngành này thì tôi cũng thấy là có rất nhiều bạn học sinh Việt Nam lựa chọn để theo học, và nó cũng có thể dẫn bạn tới con đường trở thành một cái người làm việc trong lĩnh vực marketing trong tương lai. So the last two I have on my list are psychology. That is the most popular degree at our university, but realize that most careers in psychology need a graduate degree. So if you want to do mental health, counseling, be a psychologist or a psychiatrist, this is where you can start. Mental health is becoming more important globally. And so if you are interested in that, this is a great path. Kinesiology is also really popular. You can work with athletes, and it also leads to the health professions. Ngoài ra thì tôi xin nói đến chuyên ngành tâm lý học. Đó là một cái ngành có thể nói là phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Và hiện nay thì các cái ngành, các cái công việc liên quan tới chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm lý cho mọi người đang trở nên rất là phổ biến và dễ dàng kiếm được việc. Tuy nhiên các bạn cũng phải lưu ý rằng là để học ngành tâm lý học thì các bạn sẽ buộc phải có bằng sau đại học mới đủ để các bạn hành nghề. Ngoài ra thì bạn cũng có thể quan tâm tới các cái chuyên ngành liên quan đến vận động học, đến thể thao. Nó sẽ mang lại cho bạn cơ hội để làm việc với những vận động viên chuyên nghiệp, tổ chức các cái giải thể thao chuyên nghiệp và trở thành một cái chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe. Samuel or Todd, do y'all have any others that you would want to add to that list? Nothing that's coming to mind. I will say Purdue has 17 types of engineering. You can do everything from nuclear to theater engineering. Engineering can be as broad as you want it to be. And so if you're looking for a super flexible type thing, engineering, particularly for math and science based, can definitely be a really good fit. Tôi có thể thêm rằng các cái chuyên ngành về kỹ thuật cũng rất là đa dạng, có rất là nhiều ngành, các cái lĩnh vực khác nhau trong kỹ thuật. Các bạn có thể học nhiều thứ từ nhiệt học cho tới khoa học về hạt nhân. Do đó bạn cũng nên quan tâm tới lĩnh vực kỹ thuật. All right. So now we come to, we've talked about majors, but ultimately, what are you hoping to get out of your studies? You know, when you're coming to the US and you're picking your major, there's a lot that can go into it. And so you're going to have to work hard to get those big results at the end. And so now we're going to talk a little bit about ways to get the most out of what you're spending your time on for the next 4 years. Khi mà các bạn tới Mỹ để học thì các bạn cần xác định rõ cái mục tiêu nghề nghiệp của mình là gì, và các bạn cần đặt ra rằng là các bạn hy vọng đạt được điều gì khi mà theo học đại học tại Mỹ, để từ đó có những cái lựa chọn sáng suốt cho bản thân. So when we talk about going beyond, we're talking about not just showing up to class, not just being there on campus, but actually making the most out of your education. A lot of that involves what opportunities can you find at the university or at the program that you're joining? Some great strategies to make sure that you're walking into a space that can help you grow. Ask questions about what does the school do and what are faculty involved in? What kind of job opportunities are there, both during your studies? Because let's not forget that you can that there will be some opportunities potentially to work on campus, but also internships, co-ops, and of course,
jobs after school? Who are the current alumni? What are they doing? Who has gone on to found a new company, or who's involved in fields that you're interested in? And who's researching or working in the fields that you're currently in? What are the faculty doing? What resources are available on campus? So does your university have a career office that specifically is focusing on international students and making sure that they know what the opportunities are, along with the limitations that can come from visas? What programs are available that add on to your experience as an international student? And finally, how does this university match with your passion? If you know you want to change the world, how can this university help you get there? Before you start your application, make sure you know just what you might be applying to. Và tôi xin bổ sung thêm rằng là khi mà bạn lựa chọn trường cũng như là lựa chọn ngành tại Mỹ ấy, thì bạn không chỉ nên dừng lại cái việc tìm hiểu xem mình sẽ học cái gì ở trên lớp, ở trên giảng đường, mà bạn hãy còn tìm hiểu nhiều hơn, rộng hơn như thế nữa. Bạn hãy đặt ra những câu hỏi, bạn có thể gửi email để đặt câu hỏi cho ban tuyển sinh, cho từng trường đại học, từng khoa, từng ngành mà bạn quan tâm. Bạn cần tìm hiểu xem trường đó có thể cung cấp cho bạn những cái cơ hội gì, những cơ hội như là làm nghiên cứu khoa học này, hay là đi thực tập này, có những cái chương trình thực tập hưởng lương hay là thực tập không hưởng lương hay không, có những cái cơ hội để bạn tham gia nghiên cứu cùng với các giáo sư trong chuyên khoa của bạn hay không, có cơ hội để bạn kết nối với những cựu sinh viên thành đạt trong trường từng tốt nghiệp tại trường hay không, và các cái nguồn tài nguyên, các cái nguồn lực hỗ trợ ở trong trường dành cho sinh viên quốc tế là gì. Ví dụ như là trường đó có cái văn phòng định hướng nghề nghiệp cho sinh viên hay không, thì đó là những cái tiêu chí mà bạn cần đặt ra để lựa chọn trường đại học phù hợp cho mình. Next slide. So why does it matter that you do that research beforehand? Well, research shows that the biggest thing you're going to get out of an education is what you put into it. So are you making connections with faculty for internships? Are you working on research? What exactly are you putting into the program? Because that'll have amazing effects and will, multiply after. But we want to make sure that when we're looking at schools, you have the opportunity to get the most out of it. So the next slide is going to talk a little bit about the types of opportunities, but I just wanted to explain it's really important to make sure that you're going into an environment that you can get a lot out of. Trong cái slide tiếp theo thì tôi sẽ nói về những cái cơ hội để làm việc và thực tập ở trong trường đại học, trong campus của trường đại học. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn hãy cố gắng kết nối thật là nhiều, tham gia thật là nhiều, tận dụng nhiều cái cơ hội mà trường đại học mang lại để có thể mở rộng cái mạng lưới quan hệ của mình và đạt được những cái kinh nghiệm quý báu. So the first part of this is going to be working on campus. For international students, you can work up to 20 hours per week on campus. That could be in the library, the fitness center, you could be an RA, or maybe you could come join all of us in admissions. Là sinh viên quốc tế thì bạn có thể có những cái cơ hội để làm việc trong khuôn viên trường. Ví dụ như là bạn có thể làm việc lên tới 20 tiếng mỗi tuần trong khuôn viên trường đại học. Những công việc phổ biến cho sinh viên quốc tế đó là các bạn sẽ làm việc part-time tại những cái thư viện này, các trung tâm thể thao, và có thể làm việc trong các cái ký túc xá của sinh viên, và bạn cũng có thể làm công việc trợ lý tuyển sinh cho chúng tôi. Then we have that curricular practical training element. These are going to be research, internships, co-ops. Are these internships part of your program? Some programs, they're going to be a mandatory part to graduate, but others you may have to find an add-on as part of your own work. Are there career fairs? Are there sort of opportunities available on campus to help you find internships?
It's really important that you get that hands-on experiential learning because A, that helps you figure out if you like the job, but B, that also helps give you an idea of what is out there. It's a pretty big move to move across the world to come to the US to study. You want to make sure you're getting the most out of it. And an internship is a great way to make sure you're getting the most bang for your buck. Và tiếp theo đó là những cái chương trình thực tập. Và tôi có thể nói rằng thực tập là một cái phần rất là quan trọng trong cái thời gian học đại học tại Mỹ. Bản thân tôi cũng đã tham gia một chương trình thực tập trong thời gian tôi còn là sinh viên. Có nhiều chương trình thực tập là bắt buộc trong chương trình học và có những chương trình thực tập thì lại là tự chọn. Nhưng mà tôi khuyên rằng các bạn nên, nếu mà có cơ hội thì các bạn nên lựa chọn thực tập. Các bạn đã vượt nửa vòng trái đất để đến với một trường đại học tại Mỹ thì tại sao không tận dụng những cơ hội mà trường đại học đó mang lại cho mình, và cái việc đi thực tập là một trong những cơ hội quý báu nhất mà các trường đại học mang lại cho các bạn sinh viên. You can do 1 internship, 2 internships, 3 internships. All of those internships are going to help you finally land that job. Speaking of landing the job, you have optional practical training as well. Typically, in the US, after finishing your degree, you have up to 1 year of work authorization after graduation. Normally. Some programs, depending on the field, will allow you to have 3 years of work authorization after you graduate. This means that when you're hunting for a job, you have that 1 year where you're authorized to stay in the US and work and look for a job. After that, you will need to find an employer who can sponsor you. That'll be field dependent though, so it's important to remember if you're interested in a super competitive field, just being aware that you do have up to a year to continually build those skills while job hunting or hopefully having found a job. Và với một số chuyên ngành ấy, thì bạn sẽ có cơ hội được ở lại Mỹ thực tập với cái thời gian là từ 1 cho tới 3 năm. Đặc biệt là những chuyên ngành liên quan tới khoa học kỹ thuật thì các bạn sẽ có cơ hội được ở lại Mỹ làm việc tới 3 năm sau khi bạn ra trường, sau khi bạn tốt nghiệp đại học. Đây là cái khoảng thời gian để các bạn có thể đi săn những cái công việc, có thể tìm kiếm những nhà tuyển dụng, những công ty, tập đoàn tại Mỹ để họ có thể tuyển dụng bạn và hỗ trợ bạn gia hạn cái visa để bạn được ở lại Mỹ. Nếu như mà bạn làm việc trong một cái lĩnh vực cực kỳ là cạnh tranh như là khoa học công nghệ thì cái việc được thực tập sau khi tốt nghiệp và trong thời gian đi học sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá, một cái điều rất là tốt cho các bạn để các bạn xây dựng những cái bộ kỹ năng và những cái kinh nghiệm thực tế để có thể thành công trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình. And you may be wondering, what are these programs that get you 3 years of work authorization instead of just the 1? Well, those are going to be programs like biology, computer science, engineering for sure, a lot of STEM focused fields. I studied Chinese. That didn't count. Và bạn sẽ có thể đặt câu hỏi băn khoăn là học chuyên ngành gì thì sẽ được ở lại Mỹ làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp. Thì đó là những cái chuyên ngành liên quan tới khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Ví dụ như là công nghệ sinh học này, hóa học này, hóa sinh này, ngành khoa học máy tính thì chắc chắn rồi này. Và rất là nhiều ngành kỹ thuật, công nghệ khác sẽ cho phép bạn được ở lại Mỹ làm việc tới 3 năm sau khi bạn ra trường. It's important to think about this now because you're making a massive investment in coming to the US. You want to make sure that even at the end of the line, maybe a bit early to think about, but you still want to get the most out of it. With that, I'm going to pass it off to Tom. Việc quyết định du học tại Mỹ là một cái quyết định rất là quan trọng phải không ạ? Và bạn cần phải làm thế nào để tận dụng tối đa cái cơ hội mà việc du học Mỹ mang lại cho bạn sau khi bạn tốt nghiệp, sau khi bạn ra trường. So now it's time to decide, okay, we think we want to study in the United States, so let's apply. Doug, hit my screen. So
remember that colleges and universities in the United States are different. So there are different rules and expectations for applying. The best source for every school is their website. On their website, it will tell you how to apply and what you will need. There are some ways that you can apply to multiple universities at the same time, the Common App or Apply Texas. But you can also go to each school that you're interested in and apply with them. I encourage you to apply to more than one university. It will give you options as you think about what you would like to do. Và bạn đã quyết định rằng mình sẽ theo học tại một trường đại học ở Mỹ rồi. Khi mà bạn đã ra quyết định thì chúng ta hãy apply thôi, hãy nộp hồ sơ thôi. Và chúng ta sẽ nộp hồ sơ như thế nào đây? Thì điều đầu tiên, cái địa chỉ đầu tiên mà các bạn cần tìm hiểu đó chính là cái trang web của mỗi trường đại học. Bạn sẽ cập nhật được, tiếp cận được với tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề tuyển sinh vào trường đại học đó ở trên trang web, trang chủ của trường đại học đó. Ngoài ra thì sẽ có rất là nhiều trang web giúp bạn có thể apply một lúc tới nhiều trường đại học khác nhau. Ví dụ như là trang Apply Texas này, giúp các bạn nộp hồ sơ tới nhiều trường đại học của bang Texas, hay là trang Common App giúp bạn apply vào rất nhiều trường đại học tại Mỹ. Mỗi một trường đại học sẽ có một cái tiêu chí quy định tuyển sinh khác nhau, và tất cả điều đó đều có thể được tìm thấy ở trên trang web của mỗi trường. Some universities require an application fee. Some do not. Some universities require an essay or a paper as part of your application. Some do not. We encourage you to, each university may have different deadlines for when you have to apply. Most universities open for the following fall as of August 1st or so. I encourage you to apply early so that it gives you time to get your information in, and it gives you time then to seek your visa once you get an I-20 from the university. Once you're admitted and you get an I-20. Again, test. Some universities require a test, an SAT or an ACT, and some do not. Finally, I know we are all interested in scholarships. Everybody wants a scholarship. Some universities offer scholarships to international students. Some do not. My experience has been there are very, very few full scholarships. Some universities have partial scholarships, but most international students are going to have to pay for at least some, if not all, of the cost of their American education. Và tôi cũng khuyến khích rằng các bạn nên nộp hồ sơ vào nhiều trường đại học, chứ không chỉ nộp vào một trường đại học. Một số trường đại học sẽ thu một cái khoản phí, đó là phí xét duyệt hồ sơ. Một số trường đại học sẽ yêu cầu bạn phải viết một bài luận, hoặc là một vài bài luận, hoặc là một cái bài nghiên cứu khoa học để nộp cho họ. Về thời hạn tuyển sinh, thời hạn nộp hồ sơ thì các trường cũng có những cái deadline rất là khác nhau. Hầu hết thì cái cổng tuyển sinh của các trường đại học sẽ mở ra từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài cho tới hết mùa xuân. Nhiều trường đại học sẽ yêu cầu bạn phải có các cái chứng chỉ như là SAT hay là ACT, là bài thi đầu vào đại học. Cũng có những trường thì sẽ miễn cho bạn cái quy định này. Và điều quan trọng là tôi chắc hẳn là tất cả các bạn đều hy vọng có được học bổng, đúng không ạ? Và bạn hãy tìm hiểu điều đó trên trang web của mỗi trường. Có thể hỏi thẳng ban tuyển sinh bằng cách email cho họ rằng về những cái chính sách học bổng của họ cho sinh viên quốc tế. Có rất là nhiều cái chương trình học bổng toàn phần cho bạn, những cái nguồn hỗ trợ khổng lồ về mặt tài chính để có thể theo học tại Mỹ. Trong khi đó thì nhiều trường lại chỉ có cái học bổng toàn phần thôi, xin lỗi, chỉ có học bổng bán phần thôi, và bạn sẽ phải đảm bảo rằng gia đình bạn hay là bản thân bạn đủ khả năng để chi trả một phần nào đó, một phần trong cái khoản tiền học và tiền sinh hoạt tại Mỹ. Doug. So as part of your application,
there will be different, each school will tell you exactly what they need, but generally you're going to have your transcripts, your high school transcripts. You're going to have to demonstrate that you have a certain proficiency, an English proficiency that will vary by university to university. You're going to have to show your passport, and you're going to have to show financial documentation that demonstrates that you will be able to afford to come to the United States to study. Nhìn chung thì mỗi trường đại học khác nhau sẽ có một cái tiêu chí, một cái điều kiện tuyển sinh đầu vào khác nhau. Nhưng mà chúng ta có thể gom lại thành những cái tiêu chí chung mà các trường, hầu hết các trường đều yêu cầu sinh viên quốc tế. Thứ nhất đó là bạn phải gửi cho các trường đại học cái học bạ trung học phổ thông của các bạn. Bạn phải gửi những cái chứng chỉ để đánh giá khả năng lực Anh văn của các bạn, như là IELTS, TOEFL, Duolingo hay là các kỳ thi quốc tế khác được các trường chấp nhận. Bạn có thể sẽ phải gửi cái hộ chiếu của mình cho các trường và những cái giấy tờ tài chính tuyên bố rằng bạn đủ khả năng về tài chính để có thể trang trải cho việc học tập sau khi đã có học bổng hoặc là không có học bổng tại Mỹ. You want to scroll, Doug? Yeah, so get started early, submit your information, be in regular communication with the university where you're applying, get admitted, get all your immigration documents in, get your visa interview, and come study in the United States. Và do đó tôi khuyên bạn hãy bắt tay thật là sớm, bắt tay vào việc khởi động với việc chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ của mình thật là sớm. Bạn hãy liên hệ với các trường đại học mà mình quan tâm, gửi thư cho họ, đặt những câu hỏi cho ban tuyển sinh để có thể thu thập được thông tin về điều kiện tuyển sinh này, rồi các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính của họ này, để bạn có thể kịp thời nộp hồ sơ. Rồi sau khi bạn được chấp thuận thì bạn có thể xin được I-20 từ họ để có thể xin visa du học từ Đại sứ quán Mỹ tại quốc gia của bạn. Who's first on there, Doug? Roll it. Here we go. Next. Here's next. Here you go. Houston Christian. Okay, everyone, we're going to talk a little bit about Houston Christian University specifically. So we do offer lots of scholarships. Most of our students do receive some sort of scholarship. We are an NCAA Division I school, which means that we have a lot of athletics on campus. It's free to apply. If you just go to HBU or HC.edu, we are changing our name from Houston Baptist University to Houston Christian University. So we're in a little bit of a change period. We are one of the most diverse campuses in the United States. We do offer dorms on campus. You can do a campus tour at hbu.edu/visit. And you can contact us at goglobal@hbu.edu. So I hope that you will apply, since it's free to apply, and we can work directly with you. I'm going to put my information in the chat so that you have it. If you'd like to reach out, I will even put my link so that you can set up a virtual appointment with me and we can chat more about your interest. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu về trường Houston Christian. Can you please go back to the previous slide? Okay. Trường Houston Christian của chúng tôi offer rất là nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế. Chúng tôi offer mức học bổng từ 10.000 cho tới 23.000 đô la Mỹ mỗi năm cho các bạn sinh viên quốc tế theo học hệ cử nhân của chúng tôi. Ngoài ra thì nếu như bạn gia nhập Houston Christian ấy, thì bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để tham gia các câu lạc bộ thể thao, bởi vì chúng tôi là một cái trường tranh tài trong cái giải điền kinh, giải thể thao hạng nhất của các trường đại học Mỹ. Cho nên là các bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội để tham gia các môn thể thao tại trường của chúng tôi. Bạn có thể apply một cách hoàn toàn miễn phí, bởi vì chúng tôi không thu phí xét duyệt hồ sơ.
Và chúng tôi có một cái khuôn viên trường thuộc loại đa dạng bậc nhất tại Mỹ với rất là nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Bạn có thể đăng ký một cái tour tham quan và tìm hiểu về trường của chúng tôi thông qua trang web là Hbu.Edu.Vn. Và bạn cũng có thể nộp hồ sơ, chúng tôi không hề thu phí xét duyệt hồ sơ. Tôi để trong cái hộp thoại chat cái thông tin về contact của tôi để các bạn có thể liên lạc với tôi. Lander University would love to have you apply. We do not have an application fee. We do not require an SAT or an ACT score, and we have we're a state or a public institution, so the state gives us lots of funding. Therefore, we're a very affordable institution, and we have great scholarships for Vietnamese students. So we would love to talk to you about whether Lander University would be a good fit for you. I'm going to also put my information in the chat and would love to hear from any of you if you're interested. University chào đón tất cả các bạn sinh viên Việt Nam. Trường của chúng tôi thì rất là xinh đẹp và thân thiện, và chúng tôi là một trường đại học công lập, và chúng tôi nhận được cái sự tài trợ về mặt tài chính từ chính phủ Mỹ, chính quyền tiểu bang. Do đó chúng tôi cái mức học phí tại trường Lander của chúng tôi rất là vừa phải, rất là vừa hợp với túi tiền của các gia đình Việt Nam. Và chúng tôi cũng trao tặng những cái gói học bổng rất là hấp dẫn đến với các bạn sinh viên Việt Nam. Các bạn có cơ hội để giành cái học bổng lên tới 23.000 đô la Mỹ mỗi năm trong cái chương trình học cử nhân của chúng tôi. Và chúng tôi cũng không hề thu phí xét duyệt hồ sơ. Và nếu như bạn quan tâm tới Lander thì hãy liên lạc với chúng tôi. Tôi để lại cái thông tin liên lạc của mình trong cái hộp chat. Okay, here we go. Thanks so much, Sam. You're up next. All right. So last but hopefully not least, we have Purdue University. I believe we're probably the largest institution here today, with about 50,000 students. About 38,000 of those are undergraduate, and we have an international enrollment of about 11%, or a little over 4,000. These are the most recent numbers we could find. We do know that newer numbers are coming out like this week. We offer over 200 different majors and areas of study, and are known for engineering, business, aviation, our agriculture program. Several of them are in the top 5 in the world. We have one of the best tourism hospitality programs, really a wide variety of different things you can do on campus. We come in at right around 42,000 USD per year. Unfortunately, we are probably the only school here that doesn't have scholarships. However, if you have questions about financing Purdue, there is money available on campus, but it's kind of complicated. So send me an email. I'll be putting my information in the chat as well. We do have dorms, and we do have a residential, sort of full residential component to the university as well, but it's not required. And we have students from over 120 countries represented on campus, with a large Vietnamese population. So we'd be very happy to have you on campus. And if you have any questions, feel free to reach out. We do have an application fee. However, there is a waiver as part of the application. So if in the event that you need to request a waiver, you don't need to send us an email. You just need to click the checkbox, but that's on the honor system. Perfect. Thank you so much. Oh, go ahead, Victor. Can you please go back? Yep. Tôi xin giới thiệu về trường đại học Purdue của tôi, một trường rất là danh tiếng trong khối đại học công lập của Mỹ. Chúng tôi là một cái trường có quy mô rất là lớn với tổng số sinh viên lên tới hơn 50.000 sinh viên, và trong đó là gần 38.000 sinh viên ở hệ cử nhân và hơn 4.000 sinh viên ở các bậc
học còn lại. Và số lượng sinh viên quốc tế của chúng tôi là hơn 4.000 sinh viên. Xin lỗi, Purdue có gần 38.000 sinh viên hệ cử nhân trong tổng số 50.000 sinh viên của họ. Và trong đó thì họ có 4.249 sinh viên quốc tế. Và có sinh viên quốc tế của họ thì đến từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Và trong đó có rất là nhiều sinh viên Việt Nam. Cho nên là Purdue chào đón các bạn sinh viên Việt Nam theo học tại trường. Chúng tôi cung cấp rất là nhiều chuyên ngành đa dạng, hơn 200 chuyên ngành và lĩnh vực để các bạn có thể lựa chọn theo đuổi ở hệ cử nhân. Và trong đó có những cái ngành học mà chúng tôi được xếp hạng rất là cao, như là kỹ thuật này, khoa học công nghệ này, nông nghiệp này, chăm sóc sức khỏe này. Cái học phí chi phí học tập tại trường chúng tôi là hơn 40.000 đô. Và đáng tiếc là chúng tôi là trường công lập duy nhất ở đây trong chương trình ngày hôm nay không offer cái học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế. Nhưng mà các bạn sẽ có nhiều cơ hội để apply các cái khoản hỗ trợ tài chính khác nếu như bạn email cho tôi. Và tôi cũng sẽ có nhiều cái cơ hội về việc làm cho các bạn trong khuôn viên trường. Bạn có thể gửi email cho tôi sau cái buổi này. Và tôi cũng sẽ miễn cái phí apply, cái phí xét duyệt hồ sơ cho các bạn. Thank you. I'm hoping, Victor, that you'll help us. The biggest thing we love is questions. We want to hear what students, what families. So Victor, if you could help us translate any questions or maybe curate the best questions so that we address the most important ones. And we'll jump in as needed to answer the questions. Okay. So I think most of the applicants and their parents are concerned about how to draft the essay, how to write the essay, and how to apply for financial aid at universities in the US. So is that the first question? Is the question number one, how to apply for financial aid? Can we start with Yes. that one? How to ask Yes, for yes, scholarships or financial aid? Let's jump in with that first. Okay. yes, thanks. That's a great question. So I can start. To apply for financial aid, your application to the university is also your scholarship application. And so if you're applying test optional, if you complete the essay and send the letters of recommendation, that will help your scholarship a lot. They're not absolutely required, but it really does help a lot to have that information so that we can give you the best scholarship possible. Tôi có thể trả lời câu hỏi này, đó là nếu như mà bạn muốn xin học bổng hay là hỗ trợ tài chính thì cái thư giới thiệu cũng như là cái bài luận là đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Đối với nhiều trường mà yêu cầu điểm SAT hoặc là ACT thì điểm số cũng là quan trọng. Nhưng mà còn đối với những trường mà có cái chính sách test optional, tức là đối với những trường đó thì bạn không bắt buộc phải nộp điểm SAT hay là ACT, thì khi đó cái chất lượng của bài luận và thư giới thiệu sẽ rất là quan trọng để bạn có thể giành được học bổng của các trường. Great, Victor. What was the second question? Yes, the second question is about how to write impressive essays. So there you go. Essay writing advice. Essay writing advice. Yes. I can answer a bit of that. I don't want to speak for everyone, but so if you have other advice, please correct me. But at Purdue, at least, we always recommend write an essay that is about you. The prompts on the Common App, they're all asking about you as a person. We typically say, A, spell check. make sure it is well written as an essay. But if your name was taken off the essay, your best friend should still be able to know exactly whose essay it is, because this is how we get to know you. Third piece of advice,
they do get read. So maybe don't make it your personal diary. Tôi có thể đưa ra lời khuyên về cái việc viết bài luận như sau. Đó là bạn hãy viết về bản thân bạn, viết về chính con người bạn. Nếu như mà bạn xem những cái đề luận ở trên trang Common App, là cái cổng tuyển sinh mà rất nhiều trường đại học Mỹ sử dụng để tuyển sinh đại học ấy, thì bạn sẽ thấy những cái câu hỏi trong bài luận Common App đều hỏi về cá nhân của bạn, đều hỏi về bản thân các ứng cử viên đại học. Và lời khuyên tiếp theo là hãy rà soát các lỗi chính tả thật là kỹ lưỡng. Bên cạnh đó thì tôi có thể đưa ra một cái mẹo như thế này, đó là nếu như bạn xóa cái tên của bạn khỏi cái bài luận đó, mà bạn đưa cái bài luận đó cho một người bạn thân của bạn đọc ấy, thì cái người bạn thân đó không cần nhìn tên ở trên bài luận mà vẫn nhận ra bài luận đó nói về bạn, thì khi đó là bài luận của bạn đã đạt yêu cầu. Tức là bài luận của bạn cần phải làm sao để mô tả, để miêu tả con người, tính cách bản thân bạn một cách chân thực nhất, cách chính xác nhất. Thank you. Great. Other questions? Victor, what other questions do people have? Okay, the other question is about the co-op program. Can you please give us more details about the co-op program at universities and colleges in the USA? The question is about the co-op program. I can answer that. So it depends on the program. So if you have a major that requires an internship or even has an internship as an option, then you can do the internship. It's called curricular practical training. It's what Samuel talked about earlier. For example, most of our business programs have a optional internship. Our engineering programs have 2 required internships. Sometimes they're paid, sometimes they're not. Most of the business and engineering programs have paid internships. Like I said, education now has a year paid internship, but you have an option to do a non-paid one. Some programs do not have opportunities for internships. So for example, biology, there's no room for an internship, but you can get research opportunities on campus through our professors. So it really depends on the program. Tôi có thể trả lời câu hỏi về chương trình thực tập hưởng lương co-op như sau. Cái chương trình thực tập hưởng lương này thì tùy thuộc vào chuyên ngành học và lĩnh vực học mà bạn theo học, và cũng tùy thuộc từng trường nữa. Như là đồng nghiệp của tôi là Samuel đã đề cập ấy, thì có những chương trình thực tập là bắt buộc và chương trình thực tập là không bắt buộc, nằm trong cái chương trình đào tạo 4 năm cử nhân đại học tại Mỹ. Với các cái chuyên ngành business ấy, thì ở trường tôi thì các bạn sẽ có một kỳ thực tập, và có chương trình thì được, có chuyên ngành thì được hưởng lương, và có chuyên ngành thì sẽ không được trả lương. Hầu hết các cái ngành liên quan tới kỹ thuật thì các bạn sẽ được thực tập hưởng lương. Và với cái khối ngành engineering ở trường tôi thì sẽ có 2 cái kỳ thực tập bắt buộc và bạn đều được trả lương. Như tôi đã nói thì nếu như bạn theo học ngành giáo dục để trở thành giáo viên thì bạn sẽ có 1 năm thực tập và cũng sẽ được hưởng lương. Thế còn về ngành ngành sinh học thì bạn sẽ không có cơ hội để thực tập, nhưng mà bạn sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào các nghiên cứu khoa học với các giáo sư trong thời gian bạn học cử nhân đại học ở trường chúng tôi. Victor, if I can add, and it kind of addresses one of the questions, another form of a co-op or internship experience is many international students work on the campus where they're attending part-time. And I encourage students, for example, if we have a biology major,
I would encourage them to apply to work in the biology department so that they can get some hands-on experience. And so, yes, generally, international students are limited to working on campus. And so most universities will work with them if they want to work on campus to try to help them do that. Tôi có thể bổ sung câu trả lời như sau, đó là các bạn có thể tìm, ngoài cái chương trình thực tập hưởng lương thì bạn có thể tìm kiếm những cái cơ hội để được làm việc trong khuôn viên trường, trong cái campus của trường. Và tôi khuyến khích các bạn hãy liên hệ với trường của mình, với ban giám hiệu, với bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế để được tạo ra những cái cơ hội để có thể làm việc trong trường. Ví dụ như nếu như mà bạn theo học chuyên ngành công nghệ sinh học ấy, thì bạn nên xin được làm việc tại cái khoa công nghệ sinh học của trường. Bạn sẽ được trả lương cũng như là được có được những cái kinh nghiệm rất là quý báu trong cái lĩnh vực của mình. One quick thing to add, and I'm actually going to share my screen if that's all right. We've got a really nice graphic that sort of explains how co-ops at Purdue. Great. So many screens open. Hopefully this is all right. There you go. So here's an example of how a co-op at Purdue would work in a schedule for your graduation timeline. Purdue co-ops are typically with the same company over building a relationship from anywhere from 3 to 5 different work sessions. So 3 to 5 semesters. That does lengthen the amount of time in your degree, but it does also give you the opportunity to build that really strong relationship with an employer because you're typically working with the same one and going back. We have an office that is, we, like many other universities, have an office dedicated to helping our international students and scholars. They can help work with you to figure out how things like this are feasible within the constraints of the visa requirements and other limitations that international students may have with how much they can work. But there's an office designed to help you figure out how to navigate systems like this. But we do have a pretty cool example of how co-ops can work at Purdue just here. And I'll be putting this link in the chat as well. Ở trên màn hình thì tôi show ra cái bảng của Đại học Purdue với một cái schedule, cái lịch trình rất là rõ ràng về cái thời gian tham gia co-op thực tập hưởng lương. Các bạn có thể tìm thấy nó ở trên website của chúng tôi. Ở trong hầu hết các cái thời gian thực tập thì các bạn sẽ làm việc cho cùng một cái công ty để mà có thể xây dựng cái mối quan hệ vững chắc với cái doanh nghiệp, với công ty đó. Thời gian thực tập thì sẽ từ 3 tới 5 học kỳ, chỉ thực tập cho một công ty mà thôi, để tạo dựng cái mối quan hệ và cái kinh nghiệm làm việc với cái công ty đó. Ở Purdue chúng tôi thì có một cái văn phòng chuyên dành để hỗ trợ sinh viên quốc tế, và giúp cái văn phòng đó sẽ giúp các bạn trả lời những cái câu hỏi về chương trình thực tập và hướng dẫn bạn các cái form mẫu để các bạn có thể làm các cái thủ tục về thực tập. Great, thank you so much. So Victor, it's other questions? I know it's been a lot of time and it's a Saturday evening there. So thank you so much for organizing this. Let us know any other questions and feel free. Again, a lot of these universities are free to apply. I encourage you to reach out, of course, to our hosts with any questions that you have even after this. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị vì đã dành cái buổi tối thứ Bảy này để tham dự chương trình hội thảo của chúng tôi. Rất nhiều trường đại học tại Mỹ miễn phí, không hề thu phí xét duyệt hồ sơ, và chúng tôi rất là welcome các bạn nộp hồ sơ cho chúng tôi, và tôi mong chờ được kết nối với các bạn, được gặp các bạn nhiều hơn. So thank you. I think that's the last questions for tonight. And thank you so much for presenting the webinar. I wish you a good day in America.
Thanks so much. I hope to see you again.